দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখন ওয়াটার পার্কে চলে আসলাম মালদাতে। দেখো ফাইনালি আমাদের গেস্টের সব চেঞ্জ করা হয়ে গেল। দেখো ওয়াটার পার্ক গাইস। টিকিটের দাম পড়লো 350 টাকা করে, দুজনের 700 টাকা। তো আমরা ভিতরে যাচ্ছি দুটা বুঝবো। ফাইনালি আমরা ভিতরে ঢুকে গেলাম। দেখতে পাচ্ছ এখন আমরা ওয়াটার পার্কের ভিতরে। এখন এখানে পুরা ড্রেস পেস ভাড়া নিব, লোকার ভাড়া করবো, ভাড়া করে জিনিসপত্র রাখবো, বাইকের ভিতরে ঢুকবো, এনজয় করবো। গাইস তোমরা দেখতে থাকো, তোমাদের পুরোটা ভালো করে একদম দেখাবো। চলো গাইস দেখো ফাইনালি আমাদের ড্রেস পেস সব চেঞ্জ করা হয়ে গেল। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ লোকার দোকানের মধ্যে সব জিনিসপত্র রাখা যায়, তো লোকারের মধ্যে সব জিনিসপত্র রাখলাম। এবার আমরা ওয়াটার পার্কের দিকে যাবো। দেখতে পাচ্ছ সামনে ওয়াটার পার্ক, এখন আমরা ঢুকবো। ওয়াটার পার্কে ফাইনালি চলে আসছি। দেখো গাইস, দেখো জল ডুবলা, ডুব দাও, ডুব দাও, ডুব দাও, ডুব দাও। দেখতে পাচ্ছ ওয়াটার পার্কে ফাইনালি চলে আসছে। এখন জলে ডুব দিব, দিব ডুব। হ্যাঁ এই যে গাইস দেখো ওয়াটার পার্ক ফাইনালি চলে আসলাম। চলো এই যে গাইস দেখো জলে নেমে গেলাম। দেখছো ওয়াটার পার্ক ফাইনালি। গাইস দেখো মনে হচ্ছে গাইস দেখো ফাইনাল দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখানে এখন স্নান করলাম, স্নান করা হয়ে গেছে। এখন আমরা অন্য রাইডিংয়ে যাবো, তো দেখাচ্ছি চলো। ঠিক আছে গাইস দেখো এখন আমরা অন্য রাইডিংয়ে যাবো, দেখি কী কী রাইডিং আছে এখানে, তো রাইডিংগুলোতে চড়বো। গাইস দেখতে বিফলটা উপরে আছে, তো আমার সাথে আসলো, তো এখন ওইটাতে নামবে, তারপরে ওইটা ভিডিও করবো। এখন গাইস তুমি দেখতে পাচ্ছ, তারপরে একটু পরে ওখান থেকে নামার জন্য আরো একটা রাইডের ব্যবস্থা আছে, ওটা ছিল বড়, তো এই পাশে ছোটো, এটা ছোটো বাচ্চাদের জন্য। আর এখানে সবাই আমরা দেখো এখানে আরো রাইডের ব্যবস্থা আছে, ওই বিপদে যাচ্ছে। গাইস দেখো এটা ছোট, আমাদের ভক্তরা যাচ্ছে, আমাদের ভক্তরা যাচ্ছে। তাকে তোমার ফেস দেখাচ্ছে, আমার না, তোমার না। গাইস দেখো ফাইনালি শেষ পর্যন্ত বাচ্চাদেরটা উঠলাম। দেখো তো যাই একটু জল মারো পিছন দিকে, জল মারো পিছলা হোক, যেটা মনে লাগবে না। গাইস দেখতে পাচ্ছ এখন আমি নামবো, বুঝলো গাইস। গাইস দেখতে পাচ্ছ বিপদ এখন উপরে নামো।
সাইডে হিডেন দিয়ে নামবে, এদিক দিয়ে নামবে গাইস। দেখো গাইস, সামনে দেখতে পাচ্ছ এখানে ডিস্কোর ব্যবস্থা আছে ছেলেদের জন্য। এখানে আসলে তো এখানে ড্যান্স বার আছে। তো গাইস এখানে একটু ঢুকবো এদিকে। ফাইনালি দেখতে পাচ্ছ আমাদের ওয়াটার পার্ক ঘোরা হয়ে গেল। তো প্রচুর এনজয় করলাম, প্রচুর মজা হলো। তো ভিডিওটা তোমরা দেখলাই। আর গাইস চ্যানেলটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের মতো বাই।